Very good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. And these are the specialized classes conducted for Polyset, SJRTC, and your SSC revisions. Right. So, in today's first session, we are going to see mathematics, a new topic that is secants and tangents. So, we'll do the revision of this topic today. Hope you all are ready with your pen, pencil, notebook, and if required, your textbook also. And keep ready your formula notebook also, so that wherever required, you can refer your formula notebooks and you can also update your formula notebooks. All right, yes. All right. Now, consider a circle. Here is a line that passes through the circle. Okay. So you can find 2 points in that. The line meets the circle. The line meets the circle at these 2 points. So this is called secant. Consider a line that meets circle at only 1 point. Right? This point, the line that meets the circle at 1 point, it's called as tangent. All right? Right. Now, what is tangents? In this, the radius is perpendicular to tangent. All right, students. So the radius is perpendicular means what? It's 90 degree. Isn't it? So the radius is perpendicular to the tangent. We call it as R. All tangents are equidistant from center, R. Right. The point where the line touches the circle is called as point of contact. All right. So the point where the line touches the circle is called as the point of contact. Right. Now, how many secants can we draw from a point outside a circle? See, you can draw n number of lines. So we can draw infinite number of secants. Now, how many secants can we draw from a point outside the circle? Right? This also, we can draw infinite or n number of secants. Right. Next, how many tangents can we draw from a point inside the circle? So we can draw, again, many. We cannot draw any tangent through a point inside the circle. Right? See, you should read the question. How many tangents can we draw from a point inside the circle? Right? So we cannot draw any tangent through a point inside the circle, because only outside the circle it can meet. All the lines through the point will come, it will become secants. Right. Now, how many tangents can we draw from a point on the circle? So we can draw only one tangent. Okay. How many tangents can we draw from a point outside the circle? So here in this case, we can draw 2 tangents. Length of tangent from an external point. Right. So length of tangent from the external point. It says, yes, we can see here the distance from the point of contact to the external point is called length of tangents. Length of both tangents will be equal. All right. We can use Pythagoras theorem to find the length. Right. So now how do we find out the tangent? It is nothing but 5 square plus d square is 13 square. Right. So OP is 13. Radius is 5 centimeter. So we can use the Pythagoras theorem, which says d square plus 5 square is 13 square. So d square plus 25 is 169. Therefore, d square is 144.
D is 12. All right. Right. So now similarly, we can also solve this. Students, please solve it and put your answers in the chat box. Okay. Correct. Oh. So OP square is equal to, let's take this as R. Okay. So OR square plus RP square. So OP square is 10 square is equal to OR square is 6 square plus D square. So 10 square is 100 minus 36 is D square. So 10 minus 6 is 4, 9 minus 3 is 6. So 8 8s are 64. 8 square is D square. So D is 8. All right. Is the answer given? Okay. So the answer for D is 8 centimeter. All right. So from the next question onwards, we'll check. Give distance from point P to center O as 0 centimeter. Find the radius, use a Pythagoras theorem. So this also will solve. Here we have OP square is equal to, take this as R, OR square plus RP square. What is OP square? 17 the whole square is equal to 8 square plus D square. Right? So So 17 square is 289, isn't it? So 289 minus 8 8 are 64 is equal to D square. So 9 minus 4 is 5, 8 minus 6 is 2. So 225 is equal to D square. 15 square is equal to D square, which implies D is equal to 15 centimeter. Let's see how many of you have given the correct answer for this. Yes, I can say. Yes, I can say Diksha. Okay. Pranita. Pranita says 15. You're right, Pranita. Satvika, I think she's given the answer for the earlier one. Yes, Diksha also says 15. Right. Good students that you all have given me the correct answers. Right. Now let's move on to the next question. So here you are asked to find out the value of x. So in triangle OAP, x, comma, 30 degree must be complementary. Okay. So x plus 30 degrees is equal to 90 degrees. Therefore, x is 60. Okay. So x plus 30 is 90. Okay. Now, in this, x plus 40 degrees is equal to 90 degree. Therefore, x is equal to 90 degree minus 40 degree. So 9 minus 4 is 50 degree. Right? Yes. Now let's see how many of you have given me the correct answers. I have Pranita, who gives me the correct answer is 50.
Diksha. Diksha says 50. I have Xiaomi. Hi, this is Xiaomi. Please change your mobile name to your name. I have Ashwita who says 50. You're right. I have Navatej who says 15. Check your answer, Navatej. Right. We'll see the next one. Here you have 120 degrees. In this, it's a quadrilateral. In quadrilateral, OA, PB. Sum of all angles is 360. So 120 plus x plus 90 plus 90 is 360. If you add all, you get 360. So therefore, the value of x is 60. All right? Yes. Now, see the next question. So here you have 100 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. All right? So now what is that we have to do? We just have to add, right? Plus x plus 180 is equal to 360. So 280 plus x is equal to 360. X is equal to 360 minus 280. So you get 8. So it is 80 degree. So x is 80 degree. All right. Let's see how many of you have given me the correct answer for this. I have Diksha who says 80. You're right, Diksha. Pranita says 80. Right. Good. Now, see the next question. You have 50 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So 150 plus x plus 180 is equal to 360. So 180 plus 150 is what? 330 plus x is 360. Just a second, students. I have to complete that. Just a second. Let me adjust my. Okay. So we have 330 plus x is 360. So what is x? 360 minus 330, which implies x is equal to 30. All right. Now let's see how many of you have given me the right answers. Yeah, I have Pranita who says 30. I have Navatej who says 50. 50 is for what? No, now he after 80. Navatej has not given me the answer. I have Diksha who says 30. Ashwita who says 30.
I have Satvika who says 30. Manogna who says 80. So after that, Manogna has not given the answer. And I have Abdul who says 30. You're right. All right, students, good. With this, we are moving on to the next question. Right. So your next question is 120 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So 120 plus x plus 9 2s are 180 is equal to 360. So 0, 8 plus 2 is 10, 300 plus x is equal to 360. So what is x? 360 minus 300 is 60 degree. Right? Yes. Now let's see how many of you have given me the right answer for this. I have Manogna says 60 degrees. You're right. I have Ashwita says 60 degrees. I have Diksha who says 60. I have Pranita who says 60. I have Divyanshi who says 60. Okay, right. Next, see, they have given the external angle in this. Okay, so if you see, find x, find y. So 200 plus y, this one. Together a circle is 360, isn't it? So 200 plus y is 360. So you will get the value of y as 160. So this is 160. Now 160 plus x plus 90 degree plus 90 degree is equal to 360. So 160 plus x plus 180 is 360. So x plus 340 is equal to 360. X is equal to 360 minus 340 is 20. Yes, I hope this should have been very clear to you. I'll just give you a minute time. Quickly take down the answer. What are we finding out in this? We are first taking the external. That plus y is 360. With that, we are finding out the value of y. Now you have one internal 160. So plus x and your angle B and A both are 90 plus 90. All right. So quickly take down the student so that you can do the next sum very quickly. All right. Let's move on to the next sum. So we have 210 plus x is equal to 360. X is equal to 360 minus 210. 350. 3 minus 2 is 150. So x is 150. Right. So now 150 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So 150 plus 90 plus 90 plus x is 360. 150 plus 9 2s are 18 plus x is 360.
So 330 plus x is 360. X is equal to 30. All right, now let's see how many of you have given me the right answer for this. Yeah, I have Diksha, who says 30, you're right. I have Pranita, okay, 30, you're right. Next, I have Abdul. Abdul, check your answer, it's wrong. I have Satvika, who says 30. I have the Xiomi. Yes. Any doubts, you can put it in the chat box. Pooja, who says 30 degrees. Yes, you're right. So hope you all are trying and getting the answer. Right. Now see the next question. We have 300. Right. So 300 plus x is equal to 360. What is x? 60 degree. So now 60 plus 90 plus 90 plus x is equal to 360. So 60 plus 9 twos are 180 plus x is 360. X is equal to 360 minus 180 minus 60, which implies x is equal to 240. So 360 minus 240 is what? 120. So the value of your x must be equal to 120 degree. Let's see how many of you have given me the correct answer for this. Yeah, I have Pranita, who says 120. I have Satvika. Diksha also gives me the correct answer. Abdul, Chilipu, Ashwita. I have Manogna, correct. Diksha also gives me the correct answers. Hope this is clear, students. Let's move on to the next sum. 240. So 240 plus x is 360. X is equal to 360 minus 240. 120. So 120 plus 90 plus 90 plus x is equal to 360. So 120 plus 180 plus x is equal to 360. So what is 120 plus 180? 8 plus 2, 10, 300 plus x is 360. X is equal to 360 minus 300 is 60 degrees. I hope everybody has given me the right answer. Let's check your answer, students. Yes. 60. Who says 60? Dikshita. Manogna. Yet to give me the answer. Next, I have Ashwita. Yes, Ashwita, you're right. Abdul. Abdul, you're right. Pranita. Pranita, you're right. Pooja. Pooja, you are right. All right. Yes. Let's move on to the next sum. Yes. So now see, if you see here, find the x. So use cos 30 degrees. So what is cos 30 degrees in this? You can do it and then give me the answer, students.
cos 30 is root 3 by 2. So with that, you can give me the answer root 3 by 2. So it can be either in the decimal form. I'll just give you the answer for this. In the decimal form, it is 0.8660. Otherwise, cos 30 is root 3 by 2. Okay, right. So if you see the earlier sum, what we had, they had asked us the value of x, but they'd given the external angle, right? So here, they have not given the external angle, but they say that it is cos 30, right? So with root 3 by 2, you can find out the answer. Okay, let me see how many of you are giving me the right answers. I have Abdul, who says 17.32. Pranita says 23.09. Diksha says root 3 by 2. Yes, after that, what could be the answer? So we need to find the value of x. Okay, so I hope you all know this. Sin x is 1 by cosecant. Cot is 1 by tan. Cos is 1 by secant. So what is cos? In fact, it is adjacent side by hypotenuse. So adjacent side we don't know. Okay, by hypotenuse is equal to root 3 by 2. So it is 10. So x is equal to 10 root 3. Hope you have understood and got this answer, right? So students, if you have not got the answer, you again work it out and then get the answer. All right. So with this, we will stop and Soumya ma'am will continue. Do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology, and tell about our classes to your friends, your relatives, and also your other teachers so that they can join and get benefited by this. You have any doubts, you can always refer to our WhatsApp number. You can send message to us through 733-728-5228. 733-728-5228. All right. Yes, over to you, Soumya ma'am. Thank you so much, ma'am. Very good evening, students. It has been so long seeing you all once again. So today, I just let me share my screen. We are doing carbon compounds, right? In the previous classes, we have done various topics in the carbon compounds. Now we will move on further with that. Like today in our class, we will be learning about nomenclature and chemical reactions of the carbon compounds. Just let me hope play the slides. Yes, I think my voice is audible for everyone, right? So very good evening, Diksha, Satvika, whoever are present today, Navtej, Diksha, Syed Rahman, everyone. So let us start the class. Today it will be the theoretical part only. If you listen carefully, in tomorrow's class you will be able to do the bits.
ఓకే. సో కమింగ్ టు ద నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్, అసలు నామెన్క్లేచర్ అంటే ఏంటి? నామెన్క్లేచర్ ఇస్ a systematic method of naming a chemical substance based upon set of agreed rules so that each compound has unique, clear and universally accepted name. సో ఇప్పుడు సపోజ్ దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ప్రతి ఒక్క లైక్ నేమింగ్ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డైజ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ మీకు ఇంట్లో ఇప్పుడు బయట మీ నేమ్ అశ్విత అనుకోండి, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ హియర్. ఇంట్లో మీ పేరు ఇంకొకటి ఏదో పిలుస్తున్నారు, చిట్టియో బుజ్జియో ఇంకోటో ఇంకోటో. సో నీ స్కూల్కో కాలేజ్కో వెళ్ళి నిన్ను ఇంట్లో పిలిచే పేరుతో పిలిస్తే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేరు కదా. సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉండడం వల్ల, అలాగే కాంపౌండ్స్ కూడా ఒక్కొక్క స్టేట్ ఆర్ ఒక్కొక్క లొకాలిటీలో డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ వంట సోడా అంటాం మనం తెలుగులో, అది కెమికల్గా ఏంటి? NaHCO3 అనుకోండి. లైక్ మనం NaHCO3ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ అస్ కుకింగ్ సోడా సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇలా కాకుండా ఒక స్టాండర్డైజ్డ్గా ఒక కామన్ నేమింగ్ ప్రొసీజర్ రావడానికి ఈ నామెన్క్లేచర్ అనేది IUPAC ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్, క్లియర్ అండ్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ నేమ్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ యూనిక్ నేమ్, క్లియర్ నేమ్ అండ్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్. అంటే మనం ఇచ్చే నేమ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా, ఏ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్కి వెళ్ళినా అదే నేమ్తో ఉండాలి. సపోజ్ ఇథనాల్ ఉందనుకోండి, ఇథనాల్ని దానికి ఎన్ని కామన్ నేమ్స్ ఉన్నా, ఒక దగ్గర ఇంకొక డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లా ఉన్న అన్ని చోట్ల ఇథనాల్ అనేది ఒక కామన్ నేమ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఆల్కహాల్ కదా. సో the main purpose of nomenclature is to establish this standardized method of naming or systematic method of naming. Naming systemize చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, the names of the compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain, which is modified using two things. One is prefix, second one is suffix. సో మనకి మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ నేమ్ ఏంటి అంటే, రూట్ వర్డ్, excuse me, yes, root word is nothing but the basic carbon chain. అంటే మీకు కార్బన్స్ 4 ఉన్నాయనుకోండి, బ్యూట్ అనేది రూట్ వర్డ్. 5 కార్బన్స్ ఉంటే పెంట్ రూట్ వర్డ్, 6 కార్బన్స్ ఉంటే హెక్స్ రూట్ వర్డ్. ఇది మెయిన్ స్కెలిటన్ ఆఫ్ ఏ నామెన్క్లేచర్ ఆర్ నేమ్. సో దీనికి మనం ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం IUPAC నేమింగ్లో. సఫిక్స్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ద రూట్ వర్డ్, ప్రిఫిక్స్ మీన్స్ బిఫోర్ ద రూట్ వర్డ్. సో ముందు వేసేది ఫ్రేజ్ బిఫోర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ ఫేజ్ ఆఫ్టర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సఫిక్స్. సో ఈ ఫేజ్ బిఫోర్ అండ్ ఫేజ్ ఆఫ్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, దే ఇండికేట్ యూజువల్లీ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, అలాగే సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా, డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా, త్రిబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా ఆ కాంపౌండ్లో, అది ఈనా అయినా ఏనా. సో వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఈ ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం. సో లెట్ us see the method for naming carbon compounds. అసలు కార్బన్ కాంపౌండ్స్ని ఏ విధంగా నేమ్ చేయాలో మెథడ్ని చూద్దాం. సో టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ద compound, a compound having 3 carbon atoms would have the name propane. సో ప్రోప్ అన్న వర్డ్ రూట్ వర్డ్ అవుతుంది. సో ఈ రూట్ వర్డ్ దేని బేస్ చేసుకొని చెప్తారు? నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. సో ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ని బట్టి ఈ రూట్ వర్డ్ ఆర్ ద బేసిక్ వర్డ్ ఆఫ్ నామెన్క్లేచర్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. మీకు 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఈథ్, 3 కార్బన్స్ ఉంటే ప్రోప్, 4 కార్బన్స్ ఉంటే బ్యూట్, 5 కార్బన్స్ ఉంటే పెంట్, 6 కార్బన్స్ ఉంటే హెక్స్, 7 కార్బన్స్ ఉంటే హెప్ట్, 8 కార్బన్స్ ఉంటే ఆక్ట్, 9 కార్బన్స్ ఉంటే నాన్, 10 కార్బన్స్ ఉంటే డెక్. సో 1 to 10 మనం చూసుకుంటే 1 ఏమంటే మీత్. సో వీటిని రూట్ వర్డ్స్ అని అంటాం. సో వీటికి ముందు వెనక మనం యాడ్ చేసే ఎడిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ ఫ్రేజెస్ని ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, if it is present, it is indicated in the name of the compound either with a prefix or suffix. సో ఇప్పుడు మనం మిథనాల్ కేసు చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ మిథనాల్. మిథనాల్ అన్న వర్డ్ మీకు చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది?
ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ కార్బన్ కాంపౌండ్. సో మిత్ అనేది మీనింగ్ ఏంటి, ఒకటే కార్బన్ ఉంది. ఆల్ కి మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉంది. సో ఒకటే కార్బన్ ఉండే ఆల్కహాల్ ఏమంటాము, మిథనాల్ అని అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఏ ప్రిఫిక్స్ టు ఐడెంటిఫై ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి, ఇఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈస్ టు బి గివెన్ యాజ్ సఫిక్స్ and the suffix of the functional group begins with vowels like A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. Suppose దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం ప్రోపేన్ అని ఉందనుకోండి, ప్రోపేన్ అంటే 3 కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఆల్కేన్. మొత్తం సింగిల్, ఏన్కి మీనింగ్ ఏంటి, సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ప్రోప్కి మీనింగ్ ఏంటి, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి కాంపౌండ్కి మనం కీటోన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యాడ్ చేసాం, ఓఎన్ఈ. అప్పుడు దీన్ని కలిపి రాసినప్పుడు ప్రోపేన్ ఓన్ అని రాయము, ఈ ఈని రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఎందుకంటే ఏఈఐఓయులో ఈ కూడా ఒకటి కాబట్టి, ఓవెల్ ఒకటి కాబట్టి ఈని రిమూవ్ చేసి వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ as propanone. Why? Because for this AN we are adding this ONE. It will become propanone. So always remember, ఎప్పుడైతే మనకి మెయిన్ రూట్ వర్డ్ లో ఎండింగ్ ఓవెల్స్ వస్తాయో, ఏఈఐఓయు వస్తాయో, మనం వాటిని రిమూవ్ చేసేస్తాము. రిమూవ్ చేసేసి మనం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ తాలూకు సఫిక్స్ తో యాడ్ చేసి నేమ్ అనేది రాస్తాం. దట్ విల్ బి ద మెయిన్ skeleton of the name. If the carbon chain is unsaturated, then the final ANE in the name of the compound is substituted by ene or ine. అసలు ఈ unsaturation అంటే ఏంటి? So always remember, there are 3 things, hydrocarbons we know, no? That are alkanes, alkenes, alkynes. So double bonded compounds are alkenes, ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆల్కెన్స్. వీటి మీద మనం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కూడా చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో. సింగిల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆల్కెన్స్. సో ఈ డబుల్ బాండెడ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటాం. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. సింగిల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటాం. రీజన్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు కార్బన్ ఉంది, కార్బన్ ఇస్ ఎ టెట్రావాలెంట్ స్ట్రక్చర్ కదా, 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అవి వేటితోనైనా మింగిల్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాయి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఏ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ ఆక్టెట్. అదే కదా కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో మీకు ఈ 4 బాండ్స్ కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతే ఇట్ విల్ బి హైలీ సాచురేటెడ్ కదా, అంటే అది సాచురేషన్ కి రీచ్ అయిపోయింది, ఇంకా ఫర్దర్ గా రియాక్ట్ అవ్వదు. సో ఆల్కేన్స్ లో అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ ఆ కాంపౌండ్ సాచురేషన్ కి రీచ్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. అది ఫర్దర్ గా ఎలాంటి ఎడిషన్స్ ని తీసుకోలేదు. సో ఓన్లీ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ దీస్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇది కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో బిట్ చేసాం. ఫర్ హూ ఎవర్ హూ డిడ్ నాట్ లిసన్ ద క్లాస్, ఇట్స్ అ క్విక్ రివిజన్. సో అన్సాచురేషన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 4 valence electrons being given to some other atoms, if it is forming double bond with the same carbon itself, డబల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఫామ్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు వాటిని అన్సాచురేషన్ అంటాం. ఎందుకంటే అవి కంప్లీట్గా సాచురేట్ అవ్వలేదు, వాటిలో అవే బాండ్స్ ఫామ్ చేసుకున్నాయి. సో దీనివల్ల ఏంటి, వేరే ఏదైనా కాంపౌండ్ వచ్చి వీటి ప్లేస్ని తీసుకోవాలనుకుంటే ఎడిషన్ అవ్వచ్చు. సో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. సో ఈ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఆల్కీన్స్ కానీ ఆల్కైన్స్ కానీ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈన్ అండ్ వైన్ అనే సఫిక్సెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఈన్ ఈజ్ ఫర్ డబుల్ బాండ్ and I is for triple bond. So the carbon chain with double bond is called as ene. Triple bond is called as ine. Adi 3 carbons unte propene, propyne. Okay, I think this point is very clear for everyone. So ikkada oka example undi chudandi, like prefixes ki example. Halo alkane. Ikkada halo ante halogen, salt forming agent. Halogen. Halogens are nothing but 7th group elements. 7th group elements. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఇవన్నీ కూడా హాలోజన్స్ అని అంటాం. సో హాలో ఆల్కేన్స్ అంటే ఆల్కేన్ కి ఒక హాలోజన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే వాటిని హాలో ఆల్కేన్ అని అంటాం.
సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇక్కడ క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే దాన్ని క్లోరో ప్రోపేన్ అంటున్నాం. ప్రోపేన్ అని ఎందుకు వచ్చింది? 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ చైన్లో. ఎట్ ద సేమ్ టైం అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రోపేన్, ప్రోప్ ప్లస్ ఏన్, ప్రోపేన్. క్లోరో ఉంది కాబట్టి క్లోరో ప్రోపేన్. ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే బ్రోమో అటాచ్ అయి ఉంది ప్రోపేన్కి, అందుకని ఇది బ్రోమో ప్రోపేన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హాలో ఆల్కేన్స్. Alcohols ki suffix enti ol. All is the suffix for alcohols like propanol. Okay. Aldehyde ki suffix enti al is the suffix. మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ గా చూసాము. జస్ట్ ఇట్స్ ఎ క్విక్ రివిజన్. ప్రొపనాల్. ఓకే. al is the suffix for aldehyde. Ketone ki suffix enti one is the suffix for ketone. Okay. Carboxylic acid ki suffix enti oic acid. Oic acid. ఆల్కీన్స్ కి సఫిక్స్ ఈఎన్ఈ, డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ని ఆల్కీన్స్ అని అంటాం. ఆల్కైన్స్ కి సఫిక్స్ ఏంటి? వైఎన్ఈ. సో దీస్ ఆర్ ద లైక్ మస్ట్ రిమెంబర్ థింగ్స్. ఇది మీకు ఎవరికైనా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ డౌట్ ఉంటే దీనికి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే. ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆర్ హైలీ సిగ్నిఫికెంట్. అసలు ఇప్పుడు మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనం అసలు కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి చూసాము. So let us go with chemical properties of carbon and reactions of carbon from here. So chemical properties are nothing but the reactions of carbon. Carbon compounds undergo chese reactions, significant reactions ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని chemical properties of carbon అని అంటాం. సో ఎందుకు ఈ chemical properties of carbon highly significant అంటే బికాస్ కార్బన్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఎనార్మస్ వెరైటీ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. చాలా కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా కార్బన్ కాంపౌండ్స్. ఎందుకు? క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ వల్ల. సో ఇవి మనకి వేరియస్ సెక్టార్స్లో యూజ్ అవుతాయి. లైక్ లైఫ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ, లైఫ్ సైన్సెస్లో కానీ, అంటే హెల్త్ పరంగా యూజ్ అవుతుంది మాలిక్యూల్స్ కింద. ఇండస్ట్రీలో కెమికల్స్ కింద యూజ్ అవుతాయి, ఎన్విరాన్మెంట్కి కూడా యూజ్ అవుతాయి. సో ఇన్ని యూజెస్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ తాలూకు ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకోవడం మనకి చాలా అవసరం. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ స్టడింగ్ దెమ్ as reactions which are undergone by carbon compounds. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ రియాక్షన్స్ మనకి మోస్ట్ కామన్ సిమిలర్ రియాక్షన్, మనం చిన్నప్పటి నుండి ఒకసారైనా చూసిన రియాక్షన్ కంబషన్. ఓకే. కంబషన్ అంటే ఏంటి? కార్బన్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఎలోట్రాపిక్ ఫార్మ్స్. ఎలోట్రాప్స్ అంటే ఏంటి? ఎలోట్రాప్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ లైక్ కార్బన్ తాలూకు వేరియస్ అదర్ ఫార్మ్స్, మార్ఫలాజికల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. కార్బన్కి డిఫరెంట్ క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ వల్ల, డిఫరెంట్ లింకింగ్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ని ఎలోట్రాప్స్ అని అంటాం. సో ఈ కార్బన్ తాలూకు ఎలోట్రాప్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో బర్న్ అవుతాయి. బర్న్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాంగ్ విత్ రిలీజ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ రియాక్షన్ వీ హ్యావ్ విట్నెస్డ్. భోగి మంట మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంబషన్. అలాగే బొగ్గులు కాలుస్తారు. బొగ్గులు కాల్చడం ఎప్పుడైనా చూసి ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కంబషన్. సో కంబషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్యూయల్ బర్న్ అవుతుంది. ఆ ఫ్యూయల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్. మనం ఏదైతే కట్టెలు తీసుకుంటామో, లేదా బొగ్గులు తీసుకుంటున్నామో, లేదా ఏదైనా పెట్రోల్, ఏదైనా క్లాత్ ముంచి తగలబెడుతున్నామో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఓకే, ఇట్స్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కదా. ఈ కార్బన్ ఉన్న సోర్స్ని ఎప్పుడైనా ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో, మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వస్తుంది. సో ఈ ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బర్న్ టు ప్రొడ్యూస్ హీట్ అండ్ లైట్. లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, హీట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆల్సో రిలీజెస్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్ ఆన్ బర్నింగ్. సో చాలా వరకు కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ మోతాదులో మనకి హీట్ని, లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి? సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ విల్ గివ్ క్లీన్ ఫ్లేమ్. ఫ్లేమ్ ఎప్పుడు కూడా క్లీన్గా ఉంటుంది, అంటే సూట్ ఫామ్ అవ్వదు, మసి లాంటిది ఫామ్ అవ్వదు. కానీ ఎల్లో అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఎల్లో ఫ్లేమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ విల్ బర్న్ విత్ ఎల్లో ఫ్లేమ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ స్మోక్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సూట్ అని అంటాము. సో ఈ సూటీ డిపాజిట్స్ మెటల్ ప్లేట్స్ మీద కూడా మనకి, దీనికి మీకు వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే క్యాస్టర్ ఆయిల్. కాటుక ఇంట్లో తయారు చేసేవాళ్ళు పూర్వం రోజుల్లో. ఎవరైనా మీ మదర్నో లేకపోతే గ్రాండ్ మదర్నో ఎవరొకరిని అడగండి ఎలా చేస్తారు. ఆముదం ఉంటుంది కదా, అలాగే క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, వీటిని బర్న్ చేస్తే అవి సూట్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్స్.
సో ఈ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్ సూటి అపీరెన్స్ వల్ల ఆ సూట్ నుండి కాజల్ తయారు చేస్తారు. సో ఎవరైనా మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి చేసే ప్రొసీజర్ తెలిస్తే ఎప్పుడైనా చూడండి, లేదా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వచ్చింది, యూ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆఫ్ హౌ దే విల్ మేక్ దిస్ సూట్ అండ్ మసి. సూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మసి. ఓకే. ఈ ఈ ప్రాపర్టీ అనేది మనం దాన్ని కూడా అడ్వాంటేజెస్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం డే టు డే లైఫ్లో. సో ఈ ప్రాపర్టీ దేంది అంటే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ తాలూకు ప్రాపర్టీ. However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ చేస్తారో, అంటే యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో లేదా స్కేర్స్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో సప్లై ఆఫ్ ఎయిర్ని డిమినిష్ చేసి మనం కంబషన్ చేస్తే ఈవెన్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కూడా సూటీ ఫ్లేమ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో గ్యాస్ కానీ కిరోసిన్ స్టవ్ కానీ ఈ ఈ ఈ ఇన్లెట్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ రిచ్ మిక్చర్ కోసం. లేకపోతే మనం గ్యాస్ స్టవ్ బంద్ చేసినప్పుడు కూడా సూట్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఎందుకు ఫామ్ అవ్వట్లేదు అంటే బికాస్ ఆ డిజైన్లో, ఆ స్టవ్ తాలూకు డిజైన్లో ఎయిర్ సప్లైని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసేలాగా ఉంటుంది. దానివల్లే మనకు ఒక క్లీన్ బ్లూ ఫ్లేమ్ అనేది వస్తుంది, లేదంటే అది కూడా సూటీ ఫ్లేమ్ ఫామ్ చేయగలదు. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. సో కోల్ కానీ పెట్రోలియం లాంటి కాంపౌండ్స్లో మనకి నైట్రోజన్ ఉంటుంది, సల్ఫర్ కూడా ఉంటుంది. దేర్ కంబషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండ్ నైట్రోజన్ విచ్ ఆర్ మేజర్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో మనకి ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్కి హార్మ్ఫుల్గా ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా సల్ఫర్ అండ్ నైట్రోజన్ తాలూకు ఆక్సైడ్స్. ఓకే, లైక్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కానివ్వండి, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి మేజర్ పొల్యూటెంట్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. Next reaction is oxidation. Second reaction of carbon is oxidation reaction. Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. In addition to this process, complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted into carboxylic acids. సో మనకి ఆల్కహాల్స్ లాంటి కాంపౌండ్స్ని కూడా ఆక్సిడేషన్ ద్వారా, ఆక్సిడేషన్ అంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి దెర్ ఇస్ ఏ నెమోనిక్, లియో. Leo means loss of electrons is equal to oxidation. ఎప్పుడైతే ఒక కాంపౌండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ అంటారు, ఆక్సిడేషన్ అంటారు. గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని మనం రిడక్షన్ అంటాం. Some substances are capable of adding oxygen to others. So these substances are known as oxidizing agents. So loss of electrons ఎలా అవుతుంది అంటే because of addition of oxygen. సో వేటికైతే ఆక్సిజన్ని వేరే కాంపౌండ్స్కి యాడ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుందో అలాంటి వాటిని మనం ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ పైన రియాక్షన్లో మనం ఇథనాల్ తాలూకు రియాక్షన్ చూస్తున్నాం. ఇది presence of alkaline potassium permanganate plus heat or acidified potassium dichromate. సో ఈ రెండింటి ప్రెజెన్స్లో మనకి ఆక్సిడైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, ఆల్కలైన్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఆర్ ఎసిడిఫైడ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్. ఇవి రెండు కూడా ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఇవి ఏం చేస్తాయి? ఆల్కహాల్స్, ఇక్కడ ఇథనాల్ ఉంది కదా, ఇథనాయిక్ ఇథనాయిక్ యాసిడ్ కింద మార్చేస్తున్నాయి. ఇథనాయిక్ యాసిడ్ కింద మార్చేస్తున్నాయి అంటే ఆల్కహాల్ని యాసిడ్ కింద, అంటే ఓహెచ్ని సిఓఓహెచ్ కింద కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్నే మనం ఆక్సిడేషన్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఏజెంట్స్ ఏంటి? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. వీటి పని ఏంటి? ఆక్సిజన్ని యాడ్ చేయడం. ఇక్కడ CH2C, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ అయింది, హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయిపోయింది. సో H2 ప్లేస్లో ఆక్సిజన్ యాడ్ అయ్యి హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది, ఆర్ ఇథనాయిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి? ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఏవేవి హెల్ప్ చేసే వాటికి? ఒకటి ఆల్కలైన్ పొటాషియం పెర్మాంగనేట్, ఇంకొకటి ఎసిడిఫైడ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్. సో ఇవి రెండు కూడా మనకి మంచి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కింద హెల్ప్ చేశాయి.
నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎడిషన్ రియాక్షన్. ఇదే మనం ఇందాకలా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏవైతే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయో వీటికి ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ ఇంకా సాచురేట్ కాలేదు. ఈ వ్యాలెన్సీ సాచురేట్ కాకపోవడం వల్ల దానిలో అదే బాండ్ అవ్వడం వల్ల, ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ కానీ త్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లేస్లో హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. దే కెన్ యాడ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సమ్ కెటలిస్ట్. కెటలిస్ట్ అంటే ఏంటి? They do not change the properties of the reactants or products, but they will speed up the reaction. అలాంటి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కెటలిస్ట్ అని అంటాం, ఆ కెమికల్స్ని. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే కెటలిస్ట్ ఏంటి? పెలాడియం ఆర్ నికిల్. సో నికిల్ కానీ పెలాడియం కానీ మనం యాడ్ చేసి సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ అన్సాచురేషన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఒక బాండ్ ప్లేస్లో 2 హైడ్రోజన్స్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. So if a double bond undi ante we can add 2 hydrogens. If triple bond is there, we can add 4 hydrogens. So somehow the main purpose of you is to add the hydrogens and make a unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon. So this reaction is commonly used in hydrogenization of vegetable oils. మనం ఏదైతే వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేస్తామో వాటిని హైడ్రోజనైజేషన్ చేసి సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ కింద మారుస్తారు. లేదు అంటే అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్ చైన్స్ కింద ఉంటే మనకి అది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. సో అన్సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్, అదే రిఫినేషన్ ప్రాసెస్. రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్ యాజ్ సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్. దానివల్ల సాచురేషన్ లెవెల్ పెరిగితే మనం వాటిని కన్జ్యూమ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్? సో మనం ఇందాకలో చూసింది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కేసులో. ఇప్పుడు సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ చూద్దాం. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కేసులో జస్ట్ మినిట్. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కేసులో ఏం జరిగింది అంటే ఆల్రెడీ సాచురేట్ అయిపోయింది. సాచురేట్ అయిపోవడం వల్ల మనకి జరిగే ఆల్రెడీ సాచురేట్ అయిపోవడం వలన మనం ఫర్దర్గా దానికి ఏమీ యాడ్ చేయలేం. కాకపోతే ఒక పొజిషన్ని ఇంకో కెమికల్తో రీప్లేస్ చేయగలం. దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? క్లోరిన్ని హైడ్రోజన్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ replacement or substitution of one chemical's place with another chemical is one element's place with another element is called as substitution reaction. It is called as substitution reaction because one type of atom or group of atoms takes the place of another atom. A number of products are usually formed with higher homologues of alkanes. So illa form cheyadam valla higher homologues of alkanes అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. This is one of the extremely unique property of the substitution reactions. So మనకి ఫర్దర్గా ఇంకొక సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ టిల్ నౌ. వీటిలో మనకి 2 స్పెషల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి మీ సిలబస్లో. దట్ ఈస్ ఇథనాల్ అండ్ ఇథనాయిక్ యాసిడ్. ఇథనాల్కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇథనాయిక్ యాసిడ్కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వీ విల్ సీ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అండ్ వీ విల్ స్టాప్. సో let us see what are the properties of ethanol. ఇథనాల్ ఎప్పుడు కూడా రూమ్ టెంపరేచర్లో లిక్విడ్ కింద ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సాల్వెంట్. అందుకే మనకి మ్యాక్సిమం మెడిసిన్స్లో ఆల్కహాల్ అనేది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్. లైక్ టింక్చర్ ఆఫ్ ఐడిన్లో, కాఫ్ సిరప్స్లో, టానిక్స్లో. అలాగే ఇథనాల్కి పొలారిటీ ఎక్కువ. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పొలారిటీ? పొలారిటీ మీన్స్ ఎబిలిటీ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, ఎబిలిటీ టు డిసోసియేట్ ఇంటూ పోల్స్. 2 చార్జెస్ కింద డిసోసియేట్ అయ్యే నేచర్ని పొలారిటీ అంటాం. సో ఈ పొలారిటీ వల్ల అది ఎక్కువగా వాటర్లో మిక్స్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో లెట్ us see what are the reactions of sodium. Like first one, ethanol reactions లో ఫస్ట్ దిస్ రియాక్షన్ విత్ ద సోడియం. సో సోడియం అనేది ఇథనాల్తో ఎప్పుడైతే రియాక్ట్ అవుతుందో సోడియం ఇథనోయేట్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హైడ్రోజన్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. సో ఆల్కహాల్స్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం లీడింగ్ టు ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎవల్యూషన్ చేసి విత్ ఇథనాల్ అండ్ ద అదర్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ద డిసోసియేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక రియాక్షన్ ఏంటి? రియాక్షన్ టు గివ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఇథనాల్ని 443 కెల్విన్ దగ్గర మనం ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తే విత్ ఎక్సెస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్. ఇథనాల్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ని డీహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఇథనాల్ని మనం ఇంత టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో ట్రీట్ చేస్తామో
అప్పుడు ఏం చేస్తుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇందులో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేసామో అది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ కింద మారిపోతుంది. బికాస్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే ఒక హైడ్రోజన్ని రిమూవ్ చేసేసామో మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది ఇంకొక దానికి అటాచ్మెంట్ కోల్పోయింది. సో దానిలో అదే బాండ్ ఫామ్ చేసి అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ కింద మారిపోతుంది. సో ఇథనాల్ అనేది ఈథీన్ కింద మారిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్నే మనకి రియాక్షన్ టు గివ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అని అంటాం. ఓకే, ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ హియర్ ఇస్ temperature, that is 443 Kelvin, and sulfuric acid. Sulfuric acid is the main hero of the reaction. So that is about the properties of ethanol. Now let us see what is ethanoic acid. Ethanoic acid is commonly called as acetic acid and belongs to a group of acids called as carboxylic acids. So carboxylic acids lo idoka main component. 5 to 8% of solution of acetic acid in water is called as vinegar. మనకి ఎక్కువగా వెనిగర్ అనేది ఇంట్లో మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వీక్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఎందుకంటే వాటర్లో మిక్స్ చేసిన సొల్యూషన్ అనమాట. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Hence, it freezes during winter in cold climates. సో కోల్డ్ క్లైమేట్స్లో ఉన్నప్పుడు వెనిగర్ అనేది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది, అలాగే ఇథనాయిక్ యాసిడ్ అనేది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. దిస్ గివ్ రైస్ టు ఇట్స్ నేమ్ కాల్డ్ as గ్లేషియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఇలా గ్లాస్ లాగా ఫామ్ అయిపోవడం వలన ఆర్ ఫ్యూజ్ అయిపోవడం వలన దానికి గ్లేషియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనే పేరు వచ్చింది. The group of organic compounds called as carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acids, so mineral acids కాకుండా దీనికి ఇవి కంప్లీట్గా అయోనైజ్ అయిపోతాయి. వాటర్లో ఎప్పుడైతే మీరు మిక్స్ చేస్తారో ఈజీగా అయోనైజ్ అయ్యే కెపాసిటీని ఈ యాసిడ్స్కి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇందులో ఫస్ట్ రియాక్షన్, ఇందులో 3 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్, రియాక్షన్ విత్ ఎ బేస్ అండ్ రియాక్షన్ విత్ కార్బోనేట్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్. ఈ 3 రియాక్షన్స్ గురించి మనం రేపటి క్లాస్లో చూసి వి విల్ గో విత్ ద ఆబ్జెక్టివ్ సెషన్. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. So thank you so much everyone for your patient hearing. In tomorrow's class, we will be doing the further 3 reactions of ethanoic acid, followed by the objective session related to today's class. Thank you so much. Over to Smriti ma'am. Thank you, students. We'll see you in the next class.